Ja, und damit einen wunderschönen guten Hallo alle zusammen und herzlich willkommen in meinem Stream. Ja, wir spielen heute Noiramore Academy. Ich hoffe, ich habe das jetzt richtig ausgesprochen. Es ist ein Demospiel, was ich spielen darf. Und alle, die den Affiliate-Link oben, der angepinnt ist, hier, nee, Quatsch, da oben, den könnt ihr benutzen, um euch das Spiel auf der Wunschliste zu setzen, beziehungsweise auch zu verfolgen. Ich bin mal gespannt, wie das Spiel an sich ist. Und ja, na, mal gucken. Das Problem bei der Sache ist, es ist auf Englisch und ich bin nicht so gut in Englisch, deswegen muss ich mal gucken, wie das hier so ist. Aber ich starte einfach mal das Spiel. Noiramore Academy, one of Drakkenspire's most prestigious schools with over 500 years of storied history. The current headmaster, Julius Claiborne, is a former general who runs our school with military precision and discipline. Our wonderful planet of Noives is home to a great many talents in resonetic abilities, and Noiramore's teachers are uniquely qualified in instructing such essential subjects. But while we specialise in resonetic talents, our other subjects are not taught any less thoroughly, and every student is encouraged to explore their unique talents in our extracurricular programmes. Noiramore Academy guides our students to commit to their studies, keep sound minds, maintain their manners, and most importantly, behave in a manner befitting the reputation of our beloved institution. Extortion, Miss Hovern. Is that really what you're up to now? I wouldn't call it extortion, sir. I simply told the cafeteria cook that I would keep the existence of his pet vermin on the down low if he provided me with an extra brownie or two at lunchtime. It was mutual exchange that neither of us had issues with. Yes, Judith, that's extortion. Of course he had issues with it. Thank goodness I caught you in the act. Well, why am I the one sitting here in this office when it's the cook who is keeping vermin pets? I've already talked with Mr. Seabrook, Judith. It's dealt with. And more importantly, none of your business. What concerns me is you. Sneaking around at night, lying to teachers, extorting staff. This is a decidedly concerning trend. Don't you want to be a good example for your sister? Indeed. It must be hard enough for her to be younger than her classmates. For the next month, you are not permitted to attend film club. Do you understand, Miss Hovern? But, sir, I won't be able to see any movies outside of that club. Hence why it's a punishment. Miss Nunatak will check that you aren't seen there. I'll make sure of it. Judith, head back to class, please. Good old Seabrook didn't rat me out, it seems. Brownies weren't the only things I asked him for. Apparently, one of his old classmates from back in the day was really into puzzles. He set up some kind of secret puzzle in the history classroom years ago, and Seabrook never figured it out. Let's see if I can. Ah ja. During the Onyx War, various battles were fought in the Inked Wastes. Some were relegated to land, others underground in the caverns, and many on the Inked Sea. Our fiefdom, Drakkenspire, went head-to-head against the fiefdom of Northburg in a horrid conflict spanning 4 years. It irrevocably changed our fiefdom forever. Miss Cabrera, no drawing in class. Can anyone here tell me why the Onyx War was instigated? Miss Landerhoof? Yes, ma'am.
The Onyx War was started due to Northburg spies sabotaging our resonetic ring production process. Northburg took advantage of this to sell their own rings in order to gain the kingdom's favor. A good summation, Miss Landerhoof. Can anyone else tell me why it was the Inked Wastes that were chosen as the fateful battleground? The Inked Wastes is between the two fiefdoms. Plus, it was where we mined our ore for the rings. Excellent, Mr. Strumps. Now, what is it about the Inked Wastes that make it a particularly terrible place to fight a war? Miss Acre? Oh, yes, Miss Grimsby. Well, the Inked Waste is a nasty, nasty place, full of hard creatures that will gobble you up and suck out all of your blood. Oh, and of course you can't forget to mention the Surge, which will suck you down into his deep depths and fill your lungs with tar, his tendrils digging deep into your brain until... That's quite enough, Miss Acre. Oh, quite enough. Our unit this semester will be all about the Onyx War. Since it is the most recent major conflict in Drakenspire's history, we will be studying it in depth. And speaking of which, you may have heard tell that a new science teacher will be joining us this year to replace Mr. Mason. His name is Mr. Bagshaw, and he actually worked in the Research and Development Division of the Drakenspire Army. I'm sure he will have plenty to share with you that can enhance your education. Anyway, I am now giving you the rest of the period to work on the papers I assigned to you yesterday about the instigation of the war. If you have any questions, don't hesitate to ask me. Dismissed. Hallo The Magic. note Seabrook gave me says history classroom. Page number equals number of cave hounds times number of windows plus number of desks. Okay. Ah, kann ich sogar größer machen. Das ist schon mal schön, auch für euch. Historische Klassenzimmer. Okay. Wie steuere ich das jetzt? Ja, eine gute Frage. Wie steuere ich das jetzt? Nein. Nein. Das ist jetzt sehr, sehr, sehr gut, dass ich jetzt nicht weiß, wie es jetzt hier weitergeht. Guess I'll give the Ah, ich muss Leertaste drücken. Okay, ja, via SD ist klar. Ich hätte Leertaste eben drücken müssen. Naja, okay. Okay, mit der Maustaste spreche ich die Leute an. Okay. Ah, jetzt. Wow. Blah. Good old number 2. Ja, so ungefähr. Ah, ich muss mal was machen. System. Option. Was heißt denn Bewegungsunschärfe auf Englisch? Aber ich glaube, das gibt's hier gar nicht. Scheiße.
Motion Blur, ja. Gibt's leider nicht. Schade. Weil die Bewegungsunschärfe geht mir so ein bisschen auf den Keks. Wenn ich ehrlich bin. Na gut. Okay, ihn kann ich nicht ansprechen. Ihn auch nicht. Sie? Auch nicht. Kann ich sie ansprechen? Ja. Mrs. Grinsby, our history teacher. Bit of an odd duck, that one. She says that about 15 years ago, she was attacked and her horn was snapped off. Now, she uses a wand to channel her waves, but wands aren't the most reliable. She's a nervous wreck of a person. Almost makes me feel sorry for her. Die sieht auch ängstlich aus. Ja, die schläft erstmal. Wow. Ich muss ganz ehrlich sagen, es sieht schon mal sehr gut aus. Gina Wendigan, resident drama kid. She was cast as a fluffbat in an upcoming school play and has been method acting for a month now. Her obsession got even worse when she read through the Warrior Bats books. She thinks they're actually accurate to fluffbat behavior, and now she's declared I'm part of her bat clan. Her antics can be weird, but she's a good friend. I've known her for a long time. Ich muss noch mal ganz kurz was machen. Zack. Zack. Gut. So, jetzt ist es wieder gut. That's Deacon Vespsha. He's good friends with Lydia, Gina and I. His dad is a pastor in town, which means he's a bit too much of a moralist for my taste, but he's got a sharp tongue at times. He fixed up the old treehouse we use as a clubhouse. Ich muss aber echt sagen, es sieht A diorama schon sehr gut aus. typical crystal farm from 500 years ago. It's considered good, honest work, but if being honest means no money and a lack of indoor plumbing, I think I'll keep my tongue white with at least a few lies. Also ich würde mich auch freuen, wenn das dann auch auf Deutsch unterstützt wird, ganz ehrlich. Fashion about 500 years out of date. Who thought those pants were a good idea? That's Marisol Aker. She's a member of the Historical Reenactment Club. She insists that she's a secret heir to the throne, descended from a long-lost royal ancestor. She's also really into true crime and horror stories. Once, she was taken to the counselor for the amount of books she checked out on concerning subjects. Soul's never hurt anybody, though. She's a good kid. Okay. Ach du meine Güte. Keine Ahnung. Ich habe sowas noch nie gemacht. Okay. Ja, ich glaube, das ist ja noch eine Demo. Also das ist ja, wird ja noch produziert, das Spiel. Also Gott sei Dank, keine Ahnung. Ah. Muss ich das Gleiche machen wie da drüben? Also wie gesagt, das ist eine Demo, das Spiel. Und bei der Sache darf ich das dann halt auch ausprobieren. Ach du meine Güte, also das ist jetzt ein bisschen verwirrend mit der Maus. Und
Ah, ich kann es wieder wegmachen, das ist gut. Also wie gesagt, das ist eine Demo und da sind noch so kleine Fehler schon noch drin und so, das passiert. Und ich denke mal, hoppala, was war das jetzt gerade? Ich denke mal, da wird noch einiges noch hinzukommen. Und wie gesagt, wenn dich das Spiel interessiert, ich habe oben das angeheftet gehabt, kannst du mal gerne da draufklicken auf den Link und das gerne mitverfolgen und auf der Wunschliste setzen. Und ja. Also ich finde es sehr schön gemacht. Also von der Farbe her. These are crystals, whose vibrations prevent anyone in the classroom Und so from finde ich using super. telepathy. To prevent cheating, I gather. I heard that one time, an upperclassman secretly switched them out for fakes before a big test. Warte mal, kann ich denn vielleicht... Kamera... Ah, kann ich trotzdem noch weiter runter machen. Ja, das ist jetzt besser. Also das geht jetzt nicht so schnell. Und da kann ich auch ruhig langsamer drehen, dann geht das nicht so schnell. Becky? Nicholas? What do you want? Nothing. Can't a friend just greet a friend without coming across as needy? Huh, friend. Right. Leave us alone. Okay. Leave us alone. Okay, ja, ist ja gut. A Corvinstone crystal tree. They say that every king or queen is buried Kristallbaum. under one once they croak. I wonder if a royal is buried under this tree. The king of class clowns, perhaps. Okay. Hallo Fubi. Na, mein Lieber, wie geht's dir? Ich muss wirklich sagen, dass die Farbgebung wirklich schön gemacht worden ist. So dieses Graue und dann kommen die Farben trotzdem hervor. Also das Lila, das Rot, das Orange, das Grün, das Blau. Finde ich richtig schön gemacht, ne? Aber ich weiß immer noch nicht, was ich machen soll. A model of one of the submarines used in the war. They were gradually phased out after the monsters in the Inked Sea were mutated by psi-bombs and destroyed subs on sight. Ja, muss. Also, ich weiß in der letzten Zeit nicht, was ich spielen soll. Bin ich ehrlich. Ah. Before I ask them, I should figure out what page number I'm looking for. Hä? That doesn't sound right. Okay, was soll ich denn da machen? These were all recently published. Seabrook's friend went to school before the war, so I doubt any of these would work. I should ask the book sprites for help. Das kommt alles noch wahrscheinlich. Es ist nur eine Demo bei mir. Ich habe auch selber das Problem mit dem Englisch leider. A knight's helm. Some helmets try to offer protection for the horn, but that ends up blocking waves needed for combat. Besides, most healthy horns have natural Also denke current ich, barriers that work almost as well as armor anyway. dass das alles noch kommt. Na, ich spiele sehr viel Thrones and Liberty. Und da bin ich sehr versunken. Cave hound. They don't have eyes,
since they live in deep caves and hunt using echolocation. Additionally, they are very good boys. Mhm. Trotzdem weiß ich gerade nicht, was ich machen soll. Ich kann die auch nicht mehr zurücksetzen, ne? Setz die jetzt einfach davor, ist mir egal. Ich habe sowas noch nie gemacht. Die Neuauflage von Silent Hill? Also dieses Remaster? Ich glaube, das ist falsch, was ich mache. So. Und wie ist es so? Weil ich habe ja das alte mir angeguckt gehabt. Ich habe das neue noch nicht gesehen gehabt. Wie ist das so? Also ich weiß, es wurde nur grafisch und alles drum und dran nochmal verändert und. Ja. Okay. 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 Also ich muss ehrlich sagen, ich weiß gerade echt nicht, was ich jetzt hier tun soll, ne? Ah, springen kann ich auch, okay. Ah, ein Inventar habe ich auch, okay. Windows? Also irgendwas mit Fenster? Fenster, das ist das Einzige, was ich auf Deutsch übersetzen kann. Ja, und ein historisches Klassenzimmer noch. Hm. Ist ja irgendwas am Fenster. From what I remember, this classroom's construction was sponsored by one of Drakenspire's ladies, Lady Belford, I think. Her likeness is depicted here to thank her. The cave hound statue is modelled after her most loyal companion, who ended up getting her killed when he angered a Eidolon on one of her hunts. Okay. Okay. Ups. Okay, na, dann muss ich mir das mal definitiv mal angucken, Phobi. Die Formel würde in Deutsch so aussehen. Seitennummer ist gleich Anzahl der Höllenhunde. Anzahl der Fenster, Anzahl der Schreibtische. Ah! Also Höllenhunde haben wir hier ein. Oder sehe ich noch andere Höllenhunde? Nee. Anzahl der Fenster sind 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Also 13. Warte mal, ich muss mir das mal aufschreiben. Also 13 Fenster. Mein Stift schreibt nicht mehr. 13 Fenster. Ein Höllenhund. Ja, genau. Und Anzahl der Schreibtische. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 24, 30. 31, falls der jetzt hier auch noch mitzählt. Before I ask them, I should figure out what page number I'm looking for. Ja, looking for. That doesn't sound right. Keine Ahnung. Wofür ich die Zahlen brauche. Wieso habe ich das jetzt? Okay. Ja, ja, genau. So viel habe ich gerade gezählt, beziehungsweise 31, falls der Tisch da vorne auch noch zählt. Als Schreibtisch. Obwohl, der hier könnte auch noch zählen. Oder was sind die? Und es wären 4. Ja. Tja. Lydia Cabrera. Artist and big-time sports fan. She mostly likes paint, but I've seen her make art pieces out of anything she can get her hands on. Both she and I don't get along with the teachers too well, but she has the advantage of being an artist. After all, it's hard to stay too mad at the girl who will draw the school holiday card designs for free. I've known her since last year. Ja, ich versuche das wieder zu öffnen, aber irgendwie... jetzt so. So. Ja. Das Problem ist, Fenster Cave Phones. Das denke ich mal, das sind die Höllenhunde und das da unten sind die Tische.
Discs. Also das denke ich mir mal. Ah, es ist so doof, dass ich nicht so Englisch kann. Ups. Oder alle Tische sind gemeint. Ja. That's Deacon Vespsha. He's good for his dad. He Den haben wir ja schon angesprochen. Judith, hey, have you finished the paper yet? Naturally. Ha! Well, I'm just a tad worried about getting it done on time. Especially because I'm just not getting it. Mrs. Grimsby's teaching style is, well... Atrocious. I was going to choose a kinder word, like peculiar? That's the meanest thing I've ever heard coming out of your mouth. Well, it's hard for her to teach about a war when she gets queasy over just mentioning death or blood. She's definitely skipping out on some important stuff. Can you summarize the cause of the war a bit more clearly for me? All right. Don't tell me I never did anything for you. The fiefdoms of Northburg and Drakenspire have been at odds for hundreds of years, ever since they were first established by brothers with bad blood between them. Our fiefdom of Drakenspire was known for the production of excellent resonetic augmentation rings. This was due to the high-quality ore mined from our territory in the Inked Wastes. These rings rose our standing with the king, drawing the jealousy of Northburg. 25 years ago, however, many rings were found to be dangerously faulty, to the point that some who used them lost their resonetic talents altogether. A misinformation campaign was launched that said it was due to Baron Leoric of Drakenspire pursuing cheaper mining in areas with ore tainted by the Surge. Royal investigations were launched. In the meantime, Baron Neirath of Northburg offered to sell his own rings and provide medical assistance to the affected fiefdoms. The king began to favor Neirath and granted him the rights to mine in the Inked Wastes. Soon, however, the king's spies revealed the truth. A double agent, supposedly working for Drakenspire, had manipulated documents to direct miners to the tainted areas, making it look like Baron Leoric had ordered it. Once the truth was revealed, tensions between the fiefdoms skyrocketed. Leoric, furious, mobilized his troops and marched upon the Inked Wastes, intent on taking his mines back. Neirath sent out troops in response, declaring that he still had legal rights to the land. A battle began. The initial conflict was very bloody, very quickly, since Drakenspire's citizenry were incensed at Neirath's actions. The fervor of combat led to some of the Northburg miners to be killed in the fray. Since they were civilians, Northburg's soldiers fought back with a similar anger. Meanwhile, the king was mad with Leoric for engaging Neirath, since the investigation was not closed, and he'd bypassed royal authority by sending out troops. As such, the king did not take sides, leading the fiefdoms to engage in combat exclusively with the other, as other fiefdoms were not permitted to become involved. The war lasted for 4 years and was fought almost entirely in the Inked Wastes. The area was already known for its strange, twisted evils, horrid beasts and the infection of the Surge on the land. Brutal bloodshed
And new types of resonetic weaponry only twisted the place further. One can only be glad we were born after it was all over, eh? Huh. I think I'm getting it a bit more now. Thanks, Judith. No problem. You mentioned resonetic weapons affecting the land. Did those help or hurt the Surge? Oh, and what happened to Lord Nairath after the war? This whole unit is going to be about the war. You'll learn that stuff soon enough. And if you don't get it, I'll drill it into your skull, knucklehead. Ha ha. Thanks. Okay. Any plans for the treehouse? Yeah, I've got a few sketches I'm working on. I don't know how I'm going to get enough wood or nails to finish my plans though. We could take apart the door on Glitter's stable. Or we could dig up her grave and use the coffin. She's an animal made out of stone. She doesn't really need a coffin anyway. Judith. All right. If I come across any, I'll make sure not to tell you where I sourced it from. What are you doing? Sketching the window. I've always liked it. I want to build stained glass windows in my church one day. Your church? Don't you mean your dad's church? I used to want to take over for my dad, but now I've been thinking of building a church of my own once I go through seminary college. Already got your life planned out for yourself, huh? You're only 13, Deacon. Brighten up a little. Don't you have any dreams for yourself when you're older? You're not going to be exploring the school and frustrating the teachers forever. I mean, technically, I could keep doing both of those things if I became a teacher myself. You? Dreaming to be a teacher? Doubtful. You got me. Though, I'd say my current hobbies would lead to a mean career in detective work, no? That sounds more like you. Detective Hutton has a nice ring to it. I can already imagine it, printed on the frosted glass door of my one-room office in the city that never sleeps. Okay. Nightclaw Judith, I need your help. With what? Well, my wings are that of a warrior. They are strong and my claws are sharp. All good traits of a warrior bats. However, well, sometimes I can wield them a little clumsily. And, I ripped a small hole when I was swooping past this dress. Oh, Gina, this dress is 500 years old. I know. If Grimsby sees, I might get kicked out of the school. But I've built my roost here. I can't get kicked out. As a fellow member of the Nightclaw clan, I am formally asking for your assistance, Judith. It looks like the dress uses a particular stitch here. I don't know how to copy it well enough to pass Grimsby's inspection. Squeak, squeak, squeak! Oh, I'm sorry. That was a curse word in battle language. I need to watch my tongue. I'll try to find someone who could help. This sounds like something Becky would know. Thanks, Nightclaw Judith. You are a valuable member of the clan. The play is next week, right? Are you excited for all your method acting to finally pay off? We Fluffbats have a great appreciation for the arts. I am happy to take part in the play and make my clan proud by representing our warrior hearts. What's going to happen to your Fluffbat persona once the play is over? I am a true bat at heart. I don't know what you mean by persona. In another play she was in, she was cast as a janitor, and she cleaned the whole cafeteria. And when she was cast as a tree, she stayed outside and photosynthesized for hours. She's completely dedicated to the bit.
Added anything neat to your roost lately? Oh, yes, yes. I just added a hammock to sleep from. It's not traditional to my people, since they hang from the ceiling with their feet, but it is very comfortable, and it's hanging off the ground to keep me safe from predators. Oh, that's right. She needed a hammock because she almost broke her horn when she tried to sleep while hanging from the rafters. A question for you, Nightclaw Judith. I saw you've added a poster of a Psyquine man to your roost. Is this because you find him, what's the word in your language? Cute? Gina, come on. That's just a poster for a detective holoreel. I'm not ready to like boys yet. I'm only 13. So, have you finished reading the Warrior Bat series? Thrice over. What? Aren't there like 50 books in the series? It's important for me to know every detail for my Fluffbat cultural studies. Gina, you do know those aren't accurate to real Fluffbats, right? It's a fantasy fiction series. Have you read them? Have you studied anything about Fluffbat behavior or history? Well, no. Then don't tell me what I do or do not know about my own species. Thank you. Hä? Lady Judith! Greetings! Hello, Sol. Might I ask if the film club will have the honor of your presence today? We are watching Murder in the Depths, a delightful holoreel that combines Felmorian and Noivesan directing technique. Additionally, I heard tell that real skeletons were used to depict the bodies of the murder victims. Oh, please refrain from informing any school staff of this fact. I do not wish to get into detention again for my interests. I'm sorry. I just got into trouble with the headmaster. Can't join in film club for a while. Oh, really? I'm simply crestfallen to hear such a thing. I do hope you may join us soon. A new batch of my skull-shaped cookies will be awaiting your arrival. Deathly delicious, as you always say. Indeed, I do. You mentioned getting into detention at one point. What was that for? Have I not told you of that incident? Ah, yes. This was from before we knew one another, I believe. In the library's radio room, I and several other students had met up to share our favorite radio shows. I turned the channel to my personal pick. As it went on, a few of the students seemed to become quite frightened. The librarian came in to check on us, and when he heard what we were listening to, well, he immediately took me to the headmaster's office. Unfortunately, I was banned from turning the channel ever again. What exactly did you have them listen to? A series detailing the stories of serial killers. A tad graphic, I must admit, but also rife with educational content. What are you reading there? An autopsy report, that's all. Autopsy? Of who? Baroness Belladonna Lattimore, a death from 30 years ago that many would consider suspicious. I'm continuing my studies of famous deaths in order to increase my likelihood of becoming a forensic pathologist someday. That is my backup career plan, if my status as a true princess is never officially acknowledged anyway. So you're trying to solve a cold case. Have you gotten any leads? Some things I find unusual, yes, but nothing that hasn't been already noted by famous doctors. Besides, my specialty is in cadaver forensics. I'll need a detective's mind to piece together the entire mystery. Perhaps you might assist me in that sometime soon, Judith, since you're so good at mysteries and all. That does sound like a good bit of fun. We'll keep that in mind. What's going on with the reenactment club? Becky still won't talk to me. Oh, are you planning on rejoining? Because, to be entirely honest, Lady Judith, I do not believe you will be allowed. I'm just curious about what you're all up to.
I see. Well, our next grand reenactment is happening in a few days' time. It will be one of our biggest yet, covering the land and sea battle of Westlane on the 25th anniversary of the Onyx War's beginning. Oh yeah, Grimsby mentioned that. And I think she said that non-club students are encouraged to join, since it's so big and educational or something. I know I can't become a club member, but I could probably help out a bit in this one, right? Lady Judith, you know that I cannot approve you or not. You would have to talk with Becky. Have you apologized to her yet? No. Why should I have to? She was the one who started everything. Are you sure her slights against you were reality rather than simply perceived? I know what I saw. I can read people. Not all books are of the same language. Other languages exist, and one person cannot know all of them. As a person who holds precious friendships with the both of you, this continued feud hurts my heart. Pray, consider taking the first step to end it. Also ganz ehrlich, ich freue mich wirklich sehr, wenn das auf Deutsch untertitelt wird, wenigstens. Dass man es wenigstens ein bisschen mehr verstehen könnte, also ich vor allem. Kann ich die jetzt wieder zurückbewegen? Ja. Ich weiß zwar nicht mehr, wie die standen, aber egal. Okay. Also das ist definitiv ein Puzzle, was gelöst werden sollte oder irgendwie so. Mit niemandem sonst kann ich reden, außer hier. Leave us alone. Nicholas, I need to talk to Becky. Why should she help you with anything? I don't need help. This is Virginia, not me. She accidentally tore a hole in the dress over there, and I'm gonna stitch it for her, but I don't know how to do those fancy old ones. Again, this isn't me, it's Virginia. You know she's too shy to ask people outside her clan. Yeah, that's true. Becky? For Gina, here. I studied that dress a while ago. What seam was torn? Looked like the part with the lace at the bottom. Easy enough fix as long as the lace wasn't too frayed. Use the stitch in this book on page 27. Give Gina my regards. Hä? Wir wollen jetzt Gina. Ich glaube sie, ne? Nightclaw Judith, how might I assist? So, have you finished reading the Warrior Bat series? Thrice over. What? Aren't there like 50 books in the series? It
It's important for me to know every detail for my Fluffback cultural studies. Gina, you do know those aren't accurate to real Fluffbats, right? It's a fantasy fiction series. Have you read them? Have you studied anything about Fluffback behavior or history? Well, no. Then don't tell me what I do or do not know about my own species. Thank you. Hallo Morgwin. Dankeschön fürs Erschrecken. Ah, und Dankeschön für dein Resub im 2. Monat. Dankeschön dafür. Wie geht's dir? Ich sollte doch jetzt ihr das Buch geben, oder nee? Gina Wendigo. Was falscher. She thinks her antics. Warte mal, Bücher? These were all recently published. Seabrook's friend went to school before the war, so I doubt any of these would work. I should ask the book sprites for help. Okay. Ah. Nee, ich weiß, was ich machen muss. Gina, So. look what I've got. Nightclaw Judith, what is it? I've got a guide on how to make that stitch to repair the dress, and a needle and thread. By the great bat's wings! Thank you. Can you help me repair it? I'm afraid my claws would only tear it more. Sure. Watch this. Okay. Ja, mir geht's soweit ganz gut. Morgwin, ganz gut. Jetzt muss ich anscheinend nähen, oder was? Nee, ich hätte da jetzt hingehen müssen. Hä? Nee, kann ich wieder zurück? Ja, Restart. Okay, warum ist hier auch noch so ein Loch? Ah, die sind ja dazu. Nein. Hä? Warte mal noch mal so. 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 Ich hoffe, ich mache das jetzt richtig. Obwohl das irgendwie komplett falsch aussieht.
Also diese Löcher hier, die müssen sie ein bisschen mehr betonen. Die sieht man sehr, 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 sehr schlecht. Nee, das geht gar nicht. Hm. Ich mach da eindeutig was falsch. Ah, kann ich gar nicht mehr, okay. Also hier ist die 0. Hier die 1. Zack. Nee, hatte ich ehrlich gesagt nicht. Hallo Mischa. Ja, das ist ein Puzzle. Ich verstehe das nämlich auch gerade nur mit den Zahlen hier unten. Na, das hier. Nee, das ist links. Meinst du, das ist hier? Dass ich von da nach da anfangen muss? Also von hier? Dann hier die ganze Zeit hier zack, 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 zack und hier enden oder was? Ah ja, habe ich ja. Wie jetzt hier gerade. Ja, die untere Reihe, die erkennst du wirklich gar nicht. Das ist mir auch schon aufgefallen. Okay, warte mal, dann machen wir nochmal einen Restart. Also, das hier nach da oben. Ist klar. So. Aber dann zeigt er hier, ich kann das nicht unter der Nadel machen, dass ich eigentlich von da nach da gehen müsste. Ach, da, ah. Ja, okay, ja, stimmt. Da, dann da. Dann hier. Oder da. Jetzt die Frage, muss ich jetzt dahin? Ja, ich glaube ja. Da. Dann da. Ah. Okay, nochmal. Zack. 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 So, erstmal die 3. Ja, das Problem ist, Micha, ich habe das noch nie gemacht. Das ist ja mein Problem gerade.
Naja. Das Problem ist, muss ich jetzt bei der 2-3 jetzt hier hin oder gleich darunter? Also hier hin, damit ihr es mal gleich seht. Ich kann es ja noch mal zurück machen. Ja, ja, das ist mir auch schon so bewusst, Alex, und hallo. Ah, es ist doof, dass ich sowas nie in der Schule hatte. Ob unten oder oben rum. Ja, das ist halt das Problem. Ich erkenne das jetzt ehrlich gesagt ganz schön schlecht, ob das jetzt oben oder unten rum ist. Jetzt habe ich da drauf geklickt. Ja. Ah. Stimmt. Da bin ich ja hier komplett falsch. Da bin ich hier komplett falsch. Also ich muss hier anfangen. Und hier erstmal zur 1. Nein, das war das Falsche. Also hier zur 1. Dann hier rüber. Also normalerweise müsste das ja... Hä? Ich raff das gerade gar nicht, ne? In den unteren schwarzen habe ich ja jetzt. Dann auf die 2, was ich jetzt hier auch habe. Aber das ist ja nicht unten, so wie das hier angezeigt wird auf dem Buch. Also wie ich das jetzt gerade habe, Alex, oder nicht? Oh, das Spiel macht mich gerade ein bisschen kirre. Weil ich muss halt das hier dran nähen. Das ist ja das Ding. Weil ohne Grund habe ich das ja nicht. Lass mal den weißen Saum raus. Tja, das ist jetzt eine gute Frage. Ich weiß ja trotzdem nicht weiter. Das ist ja, keine Ahnung, der weiße Saum, den ihr ja meint. Und den muss ich ja da dran nähen. Den weiß doch 2. Hier jetzt, oder was?
Ja, was hat ein Magic jetzt gesagt? Das habe ich jetzt gerade nicht gelesen. Warte, muss ich jetzt raustappen. Ah. Du bist raus. Ah. Also Magic hatte zu mir jetzt gesagt, ich soll ja beim ersten Loch unten links starten. Also sprich, ich weiß nicht, ob ihr die Maus seht, nein. Sprich das erste Loch, was ich vorher hatte. Denn das zweite Loch, was ich ja vorhin auch so hatte. Und dann eine Schlaufe machen. Jetzt muss ich mal wieder runterscrollen, damit ich euch wieder lesen kann. Also sprich, ich muss hier anfangen, dann da weiter, dann da. Also hier, dann da, dann da. So weit war ich ja schon. So, jetzt ist die Frage, muss ich denn dahin oder muss ich denn dahin? Das ist jetzt die Frage. Aber ich glaube eher hier unten, weil es ja rot ist. So. Okay, Magic. So. Und weil es ja auch unten ist, darum. Dann kommt da eine große Lücke. Das war falsch. Ey, das ist das, weil ich das auch so schlecht erkenne hier, ne? Ich lasse es jetzt mal so, wie es ist. Hm. Nee, 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 nee. Darf ich nicht so lassen. So ist das passiert, der Schuh. So, und dann wieder, weil das ist nämlich jetzt so richtig anscheinend. Ich mache das jetzt mal so weiter. War mir klar. There you go, all repaired. Grimsby shouldn't know the difference. Thank you once again for your help, Knight Claude Judith. May the great Bat, leader of our clan, bless you this day. And may your catch of rodents always be juicy. Here, take a lunch coin. Thanks, Gina. Okay, also ja, das war doch so einfach, wie es gerade war. So. Okay, ich habe einen Token. Was mache ich denn jetzt mit dem Token? Das ist eine gute Frage. Das ist ja... Also, die können ja alle zaubern, vom Prinzip her. Wenn man jetzt genau hinguckt, die ganzen Stifte, die Hefte und die Bücher, die schweben auch. Außer sie hier, die macht gerade was anderes. Hey Jay, what's the damage? Banned from film club for a while. Bummer. We just got a copy of Murder in the Depths too. You did? Yep. Hopefully they won't return it to town before you see it. Almost makes me regret being such a delinquent. Ja, und das ist ja nicht alles auf der Erde, also auf unserer Erde, sondern das ist ganz, ganz, ganz woanders. Und zwar nennt sich der Planet Neuwesse. Neuwesse oder so ähnlich ausgesprochen.
Und ähm, da sind halt viele solcher Kreaturen, sag ich mal. What are you doing? Carving chalk. Wanna help me? Why would I do that? I want to make a whole set of carved chalk to give to David below me on the lake ball team. I think he'd, you know, think it's neat or something. Lydia, David is like 4 years older than you. Which won't be a problem when he's a famous lake ball star in his mid-20s. Might as well make sure he knows my name before he gets famous and all. So, are you gonna help me or not? I'd do it myself, but he's leaving for a game in a few hours, and I want to give it to him before then. I don't really want to get my gloves dirty. Can you give me a lunch token in exchange? Ugh, sure. Come on. Fine. Great, here's the knife. Just try to match the 3 I've already made, okay? Chip off the sides. Oh mein Gott. Oh, das kann ich mit dem Grafiktablet bestimmt besser machen. Oh, ich hasse das mit der Maus, ne? Oh, das ist... Nein! Oh. Also da würde ich das Spiel noch den Tipp geben, das besser zu schattieren in der Hinsicht. Dass man das besser sehen kann. Ich habe da gerade echt ein bisschen Probleme. Ja, das ist nicht perfekt. Ach du Scheiße. Das mache ich neu. Oh, dieses Piepen ist gerade echt laut. Ich glaube, das ist die bessere Idee, die ich jetzt hier gerade habe. So. Ja. Aber es ist auch sehr schwer zu erkennen. Weil weiß auf weiß ist halt doch ein bisschen bescheiden, sag ich mal. Also ich erkenne da rein gar nichts. Aber ich versuche mein ein Glück hier mit. Aha, scheiße. Also das ist Mode, dass es so aussieht. Oh mein Gott.
Also Schnitzel in Real Life ist einfacher. Habe ich auch schon ewig nicht mehr gemacht. Na gut, ich habe es ja auch nur 1- oder 2-mal gemacht. Irgendwie hakt so leicht meine Maus, ey. These look fine. Fine? Yeah, here's a lunch token for your time. Treat yourself. Thanks. Hi. Okay, alles klar, Alex. Viel Spaß im Lurk. Das Spiel ist ja auch in der Hinsicht interessant, dass man auch in der Hinsicht nachdenken muss. Aber wie gesagt, das hier verstehe ich immer noch nicht. Was ich da machen müsste. Oh. Gut, aber ich habe trotzdem noch einen Token. Lunch, okay. Nee. Okay. Kann ich einfach so raus? Nee. Oh, Miss Hoven, is your paper done? You're scampering about as if it were. Yes, miss. I put it on your desk yesterday. Oh, yes, of course. Carry on. Unless you have any questions about future assignments. So, I guess we're in the Onyx War unit now, huh? How long will we be studying it? Till the end of the semester. It's an incredibly important part of our recent history that affected many aspects of our current day lives and politics. You have a good head for these topics, so I trust you will do well with it. And, please, do not include any battlefield photos in your presentations again. You know, I haven't the stomach for it. Aha. Of course, miss. I may not be able to get away with it anymore, but other students will be doing that now. She pays less attention to the actual quality of the presentation, since she's too distracted by her disgust. And after all, she can't very well dock points for accurate visual reporting or historical fact. By the way, miss, I thought I saw you carrying a big net near the stables yesterday. What was that about? That couldn't have been me, Judith. Why would I have a net? That's what I was wondering. Hence why I asked you. Oh, no. Wasn't me. Is that romance book on your desk part of the curriculum? No. Just a little something to read during lunch. Completely school appropriate, I assure you. Teachers need a bit of downtime entertainment too, child. No need to be nosy. Ah, but curiosity is my speciality, miss. Is that not the foundation of learning? No need to be disingenuous, which, coincidentally, is also a speciality of yours. You and I both know you're smart enough to tell the difference between nosy and curious. You flatter me, miss. Ja.
Durchschnitt. Moin moin an alle Durchgeknallten. Hallo Andy. Ja, wie geht's jetzt nun weiter? Lady Judith! Greetings! Hello, Sol. Might I ask if the film club will have the honor of your presence today? We are watching Murder in the Depths, a delightful horror reel that combines Fomorian and Noivesan directing technique. Additionally, I heard tell that real skeletons were used to depict the bodies of the murder victims. Oh, please refrain from informing any school staff of this fact. I do not wish to get into detention again for my interests. I'm sorry. I just got into trouble with the headmaster. Can't join in film club for a while. Oh, really? I'm simply crestfallen to hear such a thing. I do hope you may join us soon. A new batch of my skull-shaped cookies will be awaiting your arrival. Deathly delicious, as you always say. Indeed, I do. Alles hatten wir schon. Aber wofür brauche ich jetzt die Marke? Warte mal. Nö. Probier das jetzt überall aus. Nein. Here's a lunch token. Ah. Now spill your guts, war geek. Bribing me, I see. Fine. What's your question? I need to know how many soldiers are in a patrol, a platoon, and a company. Basic question. Hardly worth a lunch token. But I'll take it anyway. In Drakenspire, the average is 20 men per patrol, 40 men per platoon, and 140 per company. Guess the reenactment club can teach useful things sometimes. Rich. Real rich. Buzz off. Was? Patrol 20 Men. Nee, Men. Platoon 40 Men. Und Company 140 Men. Okay. Okay. Tja. Ah. Gehört dazu. Oh nö. Oder auch nicht. Naja, doch. So, da unten hab ich's. Aber wie wird denn das jetzt gezählt? Weil das habe ich noch nie gemacht, wenn ich ehrlich bin. Habe ich ja schon am Anfang angesagt. Patrouille.
Ja. Wer kennt sich damit aus? Ja, nein, ich nicht. Aha. Ich nämlich auch, ne. Ja. Ja, ich übersetze mir das gerade so ein bisschen. So. Hm. Das ist jetzt echt eine gute Frage. Ach, kann ich auch bewegen, okay. Eben konnte ich das irgendwie nicht. Hm. Das ist jetzt wieder eine Sache, wo ich wieder das nicht verstehe. Das ist jetzt... Ja. Die Zelte zusammensetzen. Ja, wie? So oder so? Ich mach die mal so. Ja, das Problem ist aber bei, was ist denn mit den 20 Minen gemeint? ...20 Personen, okay. Eine Fahne kann 20 Personen sein, okay. Ja. Ich denke mal, das ist hier Wasser alles. Männer, okay. Cartoon können 2 blaue Einheiten sein oder 4. Ja, das ist wirklich schwer. Vor allem, wenn man es nie gemacht hat.
Kann man doch mal mit dem reden? Leave us alone. Ah, nee. Natürlicherweise nicht. Natürlicherweise nicht. An der Wand? Was für eine Wand? Uah. Die? So. Keep your trap short, but sensitive. Ja, das muss ich mir jetzt übersetzen. Das geht nicht anders. Nee. Also das hat damit gar nichts zu tun. Und das aber bestimmt auch nicht. Nee. Ist mir jetzt auch gerade aufgefallen. Ah. Nee, nee. Tja, eine sehr gute Frage. Hm. Guck mal kurz, ob ich hier irgendwas finde. Wo ich gucken kann. Nee.
Also ich finde auch gerade gar nichts dazu, ne? Naja, gut, ist ja auch klar, ist ja auch eine Demo. Äh, hm. Ah. Ja, okay. Es fehlt noch was. Ähm, kann ich damit zu dir? Nein. Aber bestimmt zu dir. Auch nicht. Ja, zu ihr auch nicht. Definitiv nicht. Hallo Fluffy und schönen Feierabend dir. Leave us alone. Okay. Ja, es fehlt was. Und zwar brauche ich ein Buch. These were all recently published. Seabrook's friend went to school before the war, so I doubt any of these would work. I should ask the book sprites for help. Hm. Also mir fehlt ein Buch, was ich brauche, um da weiterkommen zu können. An old plate depicting Queen Clarentia. I don't know why any royal would want food smeared all over an image of their face, though. Oh, come on, Judith. They're obviously decorative. Think. Hunting arrows. Before more modern killing innovations, most people use their powers to shoot these things through the air. Bigger ones for hunting, smaller ones for more ethically dubious purposes. Aber wo finde ich dieses Buch? Nee. Hm.
Ja. Eine sehr gute Frage. Ich habe jetzt was gefunden gehabt, wo ich das gesehen habe und da brauche ich halt ein Buch zu. Nightclaw Judith, how might I assist? Nee, dasselbe. Aber wieso kann ich denn hier nicht... Ich probiere das jetzt nochmal über... das war der falsche. Ja, das brauche ich halt hierfür. Dass ich mit den anderen Mitschülern hier nicht reden kann, ist ein Wunder. Has Mr. Cabrera caught you yet? For what? Turning your library book into a shadow box of that sports star guy? His protective cousin instincts will outweigh his librarian need to send him to Den hatten wir protect. schon. Somehow I doubt that. Have you been caught for taking one of the automaton's personality cores? Its voice was really annoying, okay? Wo könnten wir das Buch finden? Bei mir fehlt hier total das Buch. Oh. Ja. Before I ask them, I should figure out what page number I'm looking for. That doesn't sound right. Tja. Weil mit dem muss ich ja auch noch irgendwas machen. Aber nur was? Ich wollte das nicht equippen, sondern ich wollte es mal angucken.
Okay. Okay, das sah gruselig aus gerade. Before Ich I ask muss... them, I should figure out what page number I'm looking for. Ich muss hier irgendeine Zahl eingeben. Irgendeine. Doesn't sound right. Irgendwas mit Sound. Before I ask them, I should figure out what page number I'm looking for. Na? That doesn't sound right. Irgendwas mit einem Sound, ey. Also ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung. Naja. Wie viele Stunden habe ich denn jetzt schon? 1,52. Also ganz ehrlich, ich weiß gerade gar nicht weiter. Was ein bisschen schade ist, aber naja, aber ich denke mal, das würde erstmal genügen und würde erstmal das Game wechseln. Kann erstmal speichern. Vielleicht bringt es dann was. So. Ja. Aber ich hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat, das Spiel. Also wie gesagt, oben habe ich, die andere Seite, oben habe ich das verlinkt gehabt. Also einmal draufklicken, folgen, auf eine Wunschliste setzen. Ich würde mich echt freuen. Und ja, also ich muss ehrlich sagen, das Spiel finde ich gar nicht mal so schlecht. Ich muss das jetzt mal ganz kurz hier mal raustappen, weil das nämlich echt laut ist. Ich finde das Spiel gar nicht so verkehrt. Also wenn es wirklich eine deutsche Untertitelung oder eine deutsche Synchro geben würde, dann würde ich mich am meisten freuen. Dann würde ich das auch komplett spielen. Weil ich mag sowas halt auch mal mit Rätseln und so. Und ich denke mal, wenn eine deutsche Untertitelung stehen ist, denke ich mal.